The Bird of Happiness. A Tale from Russia. ПТИЦА счастья. Сказка из России. A long time ago, a little boy called Igor lived with his mother and father in a small house which was made of wood. Давным-давно маленький мальчик по имени Игорь жил со своими мамой и папой в маленьком деревянном домике. Igor's family was very poor. His father was a woodcutter, and his mother made clothes for rich people in the city. Семья Игоря была очень бедной. Его отец был дровосеком, а мать шила одежду для богатых людей в городе. Продолжение рассказа на нашем канале.